Good morning mga ka-retirees. Mabasa pagka nato. Tala, mabasa ko. So, kung dili mabasa, ako na lang magbasa. Para atong madunggan or masabtan. Ang memorial marker, the Filipino of the Romblon, Philippines, in cooperation with Forward Romblon Chamber of Commerce and Industry, Romblon on Law Associations, the Philippine Embassy in Israel, and the late Ambassador to Israel, Antonio C. Modena, join the people of Israel in celebrating the 50th anniversary of RP. Israel diplomatic relations is symbolized by this Open Doors Monument unveiled on November 9, 2007. So, si Manuel Quezon mao'y naghatag authority nga ang usa ka ship load of mga Israeli people nga nahimong refugees. So, wala ginagduha-duha ang ato ang presidente si Manuel Quezon nga nagdawat dito sa Romblon. Dili nato